nation. We've seen them progress significantly in the past few years, a force in Southeast Asia, particularly at senior level. They're ranked 141st in the world, the senior team, but we expect that to rise all the time as we get underway here. Vietnam, of course, in the smart all red, shooting right to left. Iran, all white. Yen Sien Kien getting an early touch of the ball, put under pressure by Aliyah Sayad. Lively centre forward for Iran. And this looks promising for Vietnam. Tran Van Dat now. They're very neat and tidy in possession, Vietnam. Try and play football in the right way. They stick to their principles. And that's certainly something we saw in the opener against Japan. It was a humbling by the Japanese, 7-0. But even in the latter stages, we saw Vietnam trying to weave those patterns, play those triangles as Nguyen Cat Kiem has an opening. Just shifted the pass out to his skipper, but was closed down well. Now, the difficulty was, against Japan, it was the physicality of the Japanese. Despite Vietnam trying to do all the right things, the pressure, the press, and the physicality of the Japanese just proved too much, and you worry that that could be their undoing tonight. Should Iran look to impose themselves here? And we've seen an example of that early doors. Gobi Shavi with the nick on the back of the heels. Yen Swan Kien goes short. And this is a promising start from Vietnam. Tong Long goes out wide. Tran Minh Hue puts the cross in. And that was a decent effort. Tran Viet Cong, one of the big goal threats on that far side, picks up a great position, doesn't he? But it's a difficult technique to hit it on the full, so difficult to get your head over it. But certainly promising stuff from the young men in red. Mohammed Shafiri scored a couple of penalties against India. Great set-piece taker. Oh, that was nicely taken by the big man, Sayad. Ali Gholamzadeh getting an early touch in goal for Iran. And that's a searching pass. Will he get there? Not quite. Interesting to see the goalkeeper, Quynh Hu Tuan, #1 shirt on his back, keep his place for Vietnam. They began this tournament with Quynh Hu Tuan. So I apologise, they began the tournament with Nguyen Nhat Trong in goal, but after shipping 7, Quynh Hu Tuan has kept his place. A little bit of pressure, but it's well dealt with. It's good use of the body.
here, Koda Muradi. Taha Shariati going long. It's a lively start to this game. Both sides instigating a fairly high tempo. Very composed figure at the back. Taha Shariati, the number 6. Sharifi going long there, but too long. It's asking a little bit much of Mohamed Gaderi. Sharifi again looks to ping one, but he hasn't quite judged those thus far, has he? It's almost playing that quarterback role, playing from deep, looking for those diagonal balls, looking for the runs of Alaya Sayad. Ahani loses out. Tran Van Dat. It's always interesting to see those individual tussles in these early stages. Just going in there, Koda Muradi on long, letting him know he's there. Oh, and this could be an opportunity for the main man, Nyen Kat Kiem. Serious goal threat would be an apt description of that young man. They really look to him to make something happen. Scored against Kyrgyzstan in the 20th minute. An open look, not a bad effort, always rising, but struck it cleanly. Just comes out to him on the left peg, and that is a great save. Really, really nice effort there from Vu Din Hai. Sian Kien. Again, they look to go long. You sense with Vietnam's style, though, they're much better when they're playing those slick one-touch passes, playing the triangles. As a target man, you feel Nyen Kat Kiem is... You don't necessarily fancy him in an aerial battle with Taha Shariati, but here's that effort again from Vu Din Hai. Really well struck. Sharifi, Koda Muradi. Shariati. Again, it's a decent long-range pass, but it's well won back for Vietnam, and now they can break. They've got men forward here. Bodies in the middle. It's a good... Tran Van Dat was making that run to the far post. Couldn't quite elude Ali Golemzadeh. Read it well.
but fairly comfortable for the keeper in the end. But Van Dat was just making that run. Ahani gets it back. But fairly comfortable in possession, just over 10 minutes gone here. Koda Muradi goes wide. Reza Jali. Sharifi now. Shariati, that's poor. Those two late penalties from the captain, Mohammad Sharifi, made all the difference for Iran in that 3-0 win over India. Mohammad Ghadiri opened the scoring there on the 23rd minute, but by virtue of the 3-0 victory, their goal difference of 4 just trumped the UAE and allowed them to finish top of the group to set up this date with Vietnam. The alternative, well, the UAE have the prospect of taking on Japan. And you can join us for that one. That one's live on Fox Sports 2, 10:20 p.m. in the Hong Kong time zone. Not to be missed. And bear in mind, at senior level, the UAE very recently got a 2-1 victory in Japan. Remarkable stuff, arguably one of the finest results in the history of United Arab Emirates football. Do not underestimate how significant that is. Bear in mind, Japan at senior level are a side that first qualified for the World Cup in 1998. They've qualified for every single World Cup since. Many of these players, of course, will have dreams of one day playing in the World Cup, but there's the very real prospect of the Under-17 World Cup next year here in India. Just win today, and it's yours. It's really nicely won back. Vudin High now. It's a good run, just overran it a little bit. But he's looked lively so far, hasn't he? Seen flashes of decent play in this opening quarter of an hour. Neither side quite settled just yet. Vudin High with the best chance of the game thus far. Really good strike from distance. Easy on the eye from Vietnam. That's good passing play from them. Tran Van Dat, Tong Long, Xian Qian. He's put his centre back under a little bit of pressure there. I'm not sure he would have thanked him for that. And again, it just is a worry at times with this young Vietnamese side.
We mentioned it can be so attractive on the eye. It's a pure form of football. But they just need the end result. They certainly got it against Kyrgyzstan, albeit having started the game poorly. And here's a chance for Ahani to cross. Nyen Tonglong, that's a lovely looking pass. And how about this? Nyen Kakiam goes down. He's appealing the penalty, he won't get it. Let's have another look. Has he got a case? No. Amira Hossein Esmailzadeh with a clean challenge. And that's good defending, you have to say. Stayed on his feet, won the ball, takes the risk. Just using his feet to keep it out. It's a good passage from Vietnam. Here they come again. Nyen Tonglong. It's acrobatic stuff from Zadeh. Fisting it to safety. But on the balance of play, that's two very good chances for Vietnam. Really positive stuff. Coach Din Tae Nam will be happy with this. And now the chance. Tran Van Dat had just created a little bit of space in the box. Needed better quality on the final pass. Vietnam, to use something of a cliche, have the bit between their teeth now. Seem to have progressed as this competition has gone on. It's quite remarkable what they've achieved already, given the circumstances. You can imagine the mood in the dressing room following that 7-0 drubbing at the hands of Japan. Spend months planning, anticipating, and then to turn up and get beaten so thoroughly. It's quite an ask mentally at this tender age to pick yourself up and go again, but that's exactly what Vietnam did. Australia, of course, bit of a powerhouse in Asian football. Here they come again. Vietnam is slightly outnumbered. Nyen Kat Kiam, and he's taken out, really. Ahmad Reza Jalali has given away a free kick in a really dangerous position here. It's pretty clumsy. He's come from behind. He'll argue, no doubt, that he got a toe to the ball there, but he cannot come from that position. Looks like it'll be Vu Din Hai to take it with the left peg. Iran desperately trying to get organised for this. Vietnam must capitalise. They have been on top. Vu Din Tai with the left foot. Ultimately, poor execution from the young man. He'll take the corner. Goes short. Vu Din Hai looks to get it back in the box. Nyen Tonglong, lovely little turn. Again, the pressure mounts from Vietnam. Need a respite here, Iran. And
they can breathe a sigh of relief, because that was a sustained spell of pressure from Vietnam. Really impressive stuff. U16 is trying to organise at the back. Been solid so far. Ahani to take the throw, goes short. It's probably not the place to be doing that. Tran Van Dat with some juggling in dangerous territory. Arti now will go long with the throw-in. Shariati. It's a good defensive header. And Van Dat's clearance is a poor one. The old up and under. Engaging stuff here in Goa. Hard to believe it's still 0-0. Vietnam arguably could be 3-0 up by now. Spoke earlier about that second match in the group stage against Australia. They found themselves 2-0 down to a John Roberts brace, the Australian skipper, and then found their way back. Nguyen Hu Tung, who starts on the bench today, got a couple of goals, with Nguyen Doi Kien scoring a dramatic 86th minute winner. One thing this Vietnamese side is not lacking in is character. Might have got himself in a little bit of trouble there, U16, but he's used his body wisely to get the goal kick. Just a little bit panicky at times with some of these clearances. We saw the up and under from Tran Van Dat. That defensive header was not exactly textbook from U16. Front line looking to apply the press. Gadiri there just trying to put his opposite number under pressure, but it needs to be more intense than that. They need to press in packs to get the joy they're looking for. It's too half-hearted at the moment, you'd argue. We've seen how effective that high pressing game can be in world football nowadays. The game has certainly evolved. We see the likes of Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino apply it so effectively at club level in the English Premier League. We see it adopted at various levels of football around the world. It's all about transition nowadays. Shariati
Shariati looking to thread one through. Tran van Dat. Oh, there's a bit of naughtiness there. He's not happy with it, is he? Zahid Namdari goes into the book. Let's have another look. Just with the cheeky trip. And Kimura Hiroyuki of Japan laying a marker down. He won't stand for that. Nice turn of pace on the left flank from Gadiri. Got to get rid of it there, Vietnam. They're playing with fire. Something, again, that we touched upon earlier on, that they do always try to play football in the right way. They've got a good philosophy, but if it's not executed in the correct way, trying to play out from the back, you can get caught out in certain situations, and the referees looking to catch out the defender for what he sees as a foul. He slid and gone in unfairly, Vudenhai. Just gone a little bit too early, Namdari. Shariati looks to find Gadiri out on that left flank. And you sense they'd like to get him on the ball a little bit more often. You see the speculative effort from Alia Sayad. It opened up for him, the shot was on. But that's not going to worry Huynh Hữu Tuan too much. Well, we mentioned Gadiri, man of the match against India, scored a lovely goal. He's got real turn of pace on him. Just hadn't seen enough of the ball. Just under half an hour gone. Gobi Shavi. It's a good-looking ball. Với những tình huống như vậy thì hàng phòng ngự của U16 Việt Nam đang gặp phải khó khăn. Và khi trong những phút đầu trận đấu tôi đã nói là U16 Iran có những tiền vệ có tốc độ kỹ thuật cũng như là khả năng tạt bóng điểm rơi rất chuẩn xác. Vừa rồi đó là pha tạt bóng của hậu vệ cánh trái, người mang áo số 18. Và vừa rồi thì trung phong của họ đó là Sayat, cầu thủ có chiều cao 1m83 đã không ngại khó khăn, không có khó khăn để đánh bại được hàng phòng ngự của U16 Việt Nam. Rất tiếc cho U16 Việt Nam khi trong những phút đầu trận đấu chúng ta đang có được một thế trận khá ổn định trước U16 Iran. Thế trận
thậm chí có thể gọi là trên cơ so với U16 Iran. Tuy nhiên đội bóng đến từ Tây Á cũng tỏ ra mình không phải là một đối thủ vừa, khi từ những pha phản công, tốc độ của mình tại hai biên họ đã có được bàn thắng sau cú đánh đầu chính xác của trung phong cắm Sayat. Đây chính là bàn thắng thứ hai của Sayat tại giải đấu lần này. Đối với U16 Việt Nam thì đây mới chỉ là lần đầu tiên chúng ta lọt vào tứ kết của giải U16 châu Á kể từ khi giải đấu này chính thức tăng lên 16 đội năm 2004. Trước đó tại lứa của Văn Quyến, Quốc Văn Quyến, Ánh Cường, Như Thuật cũng như là Mỹ Đức thì đội tuyển U16 Việt Nam đã từng lọt vào bán kết. Và tại trận đấu bán kết thì U16 Việt Nam cũng gặp chính U16 Iran để được một pha đi bóng của Sayat. Sẽ có một quả đá phạt góc cho đội bóng đến từ Tây Á. Và đi bóng tốc độ tại hai biên của U16 Iran đã khiến cho hàng phòng ngự U16 Việt Nam đã phải trao đảo. Hai biên thì U16 Iran có những cầu thủ rất tốc độ, đó là Gaderi cũng như là Denfi. Hai hậu vệ cánh của họ cũng thường xuyên lên tham gia tấn công. Người thực hiện quả đá phạt sẽ là cầu thủ áo số 7 Kuramuradi, và phá bóng không an toàn của các hậu vệ Việt Nam. Bóng vẫn nằm trong chân U16 Iran và chùi bóng kịp thời của Quang Độ sẽ có một quả ném điện cho đội bóng đến từ Tây Á. Quang Độ cũng là một cầu thủ có tốc độ rất tốt, tuy nhiên trong tình huống dẫn đến bàn thua thì Quang Độ đã không thể theo kịp được hậu vệ cánh trái của U16 Iran Jalari. Tại những trận đấu trước thì người thi đấu tại vị trí tiền vệ cánh phải của U16 Việt Nam đó là Winsang. Và Winsang thường xuyên có những pha bóng lót cho Quang Độ để giảm tải sức mạnh, giảm tải những sức ép lên hàng phòng ngự. Và với sự năng nổ của Winsang, cánh phải của U16 Việt Nam không những mạnh trong phòng ngự, chúng ta còn là một cánh hoàn phá rất mạnh của chúng ta. Tại cánh phải thì U16 Việt Nam đã có tổng cộng 4 bàn thắng. Đó là một con số khá ấn tượng. Trong trận đấu với U16 Australia, chúng ta có 3 bàn thắng và cả 3 bàn thắng đều đến từ cánh phải. Còn tại trận đấu với U16 Kyrgyzstan thì trong một nỗ lực về cánh phải của Winsang đem lại quả đá phạt, và sau tình huống đá phạt của thủ thắng, Khắc Khiêm đã có pha lao bóng đá bồi rất nhanh quân bình tỷ số cho U16 Việt Nam. U16 Việt Nam cần phải xúc lại tinh thần và chúng ta cần phải thi đấu với một tinh thần như tại hiệp 2 của cuộc đầu với U16 Australia cũng như là U16 Kyrgyzstan, tinh thần chiến đấu quả cảm. Khi đó thì hàng tiền vệ của U16 Việt Nam đã kiểm soát được thế trận và liên tiếp những cơ hội đã được tạo ra. Con số khiến cho các bạn có thể có được niềm tin cũng như là một chút hy vọng vào những chàng trai của chúng ta. Đó là việc 5 trên 6 bàn thua, 5 trên 6 bàn thắng của chúng ta đều đến từ hiệp 2. Vừa rồi thì đó là một pha bóng cao chân của hậu vệ Việt Nam. U16 Iran sẽ được hưởng một quả đá phạt. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Và pha bóng không tốt của Xuân Kiên. Và cầu thủ mang áo số 10 là Denfi bị đau. Xuân Kiên là một cầu thủ không thể thay thế bên hành lang cánh trái của U16 Việt Nam. Tại tất cả những trận đấu đã qua thì Xuân Kiên đều góp mặt, không những chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, Xuân Kiên thường xuyên có những pha lên tham gia tấn công. Tiêu biểu đó là tình huống dẫn đến bàn thắng gỗ mã của Khắc Khiêm trong trận đấu với U16 Kyrgyzstan. Từ pha lên tham gia tấn công của Xuân Kiên, cú dứt điểm của Xuân Kiên đã khiến cho các hậu vệ của U16 Kyrgyzstan vô tình chạm bóng, khiến bóng đi chạm sang ngang. Và sau đó thì Khắc Khiêm đã có mặt đúng lúc để bóng vào lưới trống quân bình tỷ số cho U16 Việt Nam. Và bóng rất cố gắng của Đình Hai. Tuy nhiên có thể nói là các cầu thủ U16 Iran có một nền tảng thể hình
vượt trội so với những chàng trai của chúng ta. Trận đấu đang bước vào phút thứ 36 rồi và tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về U16 Iran. Tính đến thời điểm hiện tại thì Iran đã tung ra tổng cộng 4 cú sút. Con số này bên phía Việt Nam là 3. Chúng ta đã có được những cơ hội rất nguy hiểm. Pha dứt điểm đầu tiên, sút xa rất căng của Đình Hai. Tuy nhiên thủ môn của U16 Iran vẫn kịp thời đấm bóng giải nguy. Sariati, thêm một đường chuyền dài lên nữa của Sariati. Ahani phối hợp với Koda Moradi, một đường chuyền khá hay. Hoan hô Hữu Tuấn, đó là một pha bóng mà người gấp đền của U16 Việt Nam đã băng ra rất nhanh, đã lấy đi cơ hội của tiền vệ mang áo số 17 Gaderi. Chúng ta cùng nhìn lại, đây là một đường chuyền khá thông minh của tiền vệ trung tâm Koda Moradi, rồi có thể nói là nhạc trưởng của đội tuyển U16 Iran. U16 Iran là một đối thủ đến từ Tây Á, chính vì vậy những pha bóng dài, bóng bổng và những tình huống cố định của họ tỏ ra khá lợi hại. Văn Đạt và phối hợp không thành công của Văn Đạt với Khắc Thiêm sẽ có thêm một pha bóng dài nữa. Vừa rồi thì Thanh Bình pha bóng dài nguy, bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của U16 Iran. Gaderi thêm một quả tạt nữa rất nguy hiểm. Trọng tài xác định là đã có tình huống phạm lỗi của Sayat. Căng cờ báo hiệu là Sayat đã rơi vào tư thế liệt vị trong tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng nhìn lại pha bóng này. Pha bóng mà Sayat đã đứng dưới so với Thanh Bình một bước chân thôi. Tuy nhiên pha bóng vừa rồi là một pha bắt rất chính xác của trọng tài viên Xuân Kiên, phải đó là Văn Đạt. U16 Iran áp sát rất nhanh. Khắc Khiêm phạm lỗi rồi. Hiện tại thì Khắc Khiêm như là các tiền vệ của U16 Việt Nam bị phạm lỗi rất nhiều. Khi cần thiết thì U16 Iran sẵn sàng phạm lỗi để hạn chế sự nguy hiểm của các cầu thủ bên phía U16 Việt Nam. Có lẽ là huấn luyện viên Alabadi của U16 Iran đã nghiên cứu rất kỹ về lối chơi của U16 Việt Nam. Chính vì vậy ngày hôm nay ông đã bố trí 5 cầu thủ đá tại tuyến giữa của U16 Iran để tranh chấp cũng như là hạn chế sức mạnh tấn công của U16 Việt Nam và những pha đường chuyền dài lên tuyến trên hướng đến hai tiền vệ cánh, đó là Gaderi và Denfi, những cầu thủ có tốc độ kỹ thuật cũng như khả năng tạt bóng chính xác. Pha chuyền dài đây là Việt Cường, đường chuyền về cho Quang Độ, thêm một đường tạt bóng vào trong của Quang Độ. Nhận thêm một lần nữa thì Khắc Kiêm lại không thể chiến thắng được trung vệ Sariati. Đây là cơ hội phản công cho Iran. Bên trên là Sayat, Denfi. Đây mới là Denfi. Denfi đang đợi hậu vệ cánh lên để phối hợp tạt bóng rất nguy hiểm. Rồi hoan hô Ngọc Tiến, dù có thể hình thấp hơn, tuy nhiên vừa rồi Ngọc Tiến đã có một pha chọn vị trí cũng như là đánh đầu rất an toàn, giải nguy cho hàng phòng ngự của U16 Việt Nam. Hiện tại tính đến thời điểm hiện tại trận đấu đang bước về phút thứ 38 rồi. Lợi thế lúc này vẫn đang thuộc về đội tuyển U16 Iran. Không chỉ riêng đội tuyển U16 Việt Nam mới chơi tốt trong hiệp 2, đội tuyển U16 Iran cũng là một đối thủ chơi rất tốt trong hiệp thi đấu thứ hai. Tổng cộng 7 bàn thắng mà họ ghi được từ đầu giải, có đến 6 bàn thắng được ghi trong hiệp 2. Đó cũng là một con số khá ấn tượng. Cả hai đội bóng U16 Việt Nam và U16 Iran đều chơi rất bùng nổ trong hiệp 2. Chúng ta cùng hy vọng là những chàng trai của chúng ta sẽ làm được một điều gì đó giống như trận đấu với U16 Australia, khi mà U16 Việt Nam đã bị dẫn trước đến 2-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên sau giờ nghỉ, sau khi huấn luyện viên Đình Nam đã có những sự chỉ đạo thì U16 Việt Nam đã chơi lột xác, minh hiếu.
quang độ, đường chuyền không tốt của Minh Hiếu rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải hạn chế những đường chuyền ngang và những pha mất bóng không cần thiết như vậy. Khi đó thì U16 Iran hoàn toàn có thể tạo ra những pha phản công nhanh. Những pha phản công chỉ cần 2-3 cầu thủ thôi, họ hoàn toàn có thể gây ra khó khăn. Thêm một quả tạt nữa, người giải nguy lại là trung vệ U Ngọc Tiến. Đó là những pha phối hợp y chang của Iran. Thêm một pha băng ra chính xác của Hữu Tuấn. Đến thời điểm hiện tại thì ngoại trừ tình huống dẫn đến bàn thua của Sayat, tình huống dẫn đến bàn thắng của Sayat, nhìn chung thì hàng phòng ngự của U16 Việt Nam đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình, đó là hạn chế sự nguy hiểm từ những pha bóng bổng và bóng dài của U16 Iran. Chúng ta có thể thấy được những gương mặt thì rất tẩy của U16 Iran. Chính vì là một đội bóng đến từ Tây Á, vì vậy U16 Iran có trong mình những cầu thủ có gốc gác châu Âu và lai tạp giữa châu Âu và châu Á. Thể hình của họ không khác gì người châu Âu cả, thể hình rất đẹp. Giải đấu lần này thì U16 Việt Nam cũng gặp phải sự khó khăn, bởi vì đối với những nước như Việt Nam, khi các cầu thủ mới chỉ bước sang tuổi 16, chúng ta chưa phát triển hết về mặt thể hình. Chính vì vậy, khoảng 2 đến 3 năm nữa thôi, nếu như mà U16 Việt Nam được đầu tư để đuổi lên lứa U19 Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể có một tập thể đoàn kết và rất mạnh. Khi đó thể hình của U16 Việt Nam sẽ được cải thiện. Đó là những pha phối hợp ít chạm của U16 Iran. Chỉ cần vài cầu thủ thôi, pha phối hợp ít chạm của họ đã gây ra sóng gió trước khung thành của U16 Việt Nam rồi. Hiện tại thì Iran đang chia cắt rất tốt. Tuyến tiền vệ với đây là một cơ hội nguy hiểm. Sayat không có người phối hợp, rồi Sayat quyết định căng ngang. Trọng Long đang thi đấu khá tự do, tuy nhiên đài xác định là Trọng Long lại để bóng chạm tay trong tình huống vừa rồi. Sẽ có một quả đá phạt cho U16 Iran. Đây là một trong những trận đấu có tính chất rất quyết định, bởi vì đội nào thắng trong trận đấu ngày hôm nay chắc chắn đội đó sẽ sở hữu một tấm vé dự vòng chung kết giải vô địch U17 thế giới sẽ tổ chức ở Ấn Độ vào mùa hè năm 2017. Đội chủ nhà Ấn Độ mặc dù để thua trong cả 3 trận đấu, xin lỗi quý vị là đội chủ nhà Ấn Độ đã để thua 2 trận đấu và họ hòa 1 trận. Tuy nhiên, việc là chủ nhà khiến cho Ấn Độ chắc chắn có tấm vé vào vòng bán kết. Chính vì vậy, 4 đội bóng lọt vào vòng bán kết tại giải đấu lần này, đó là Việt Nam, đó là cặp đội chiến thắng trong cặp đấu giữa Việt Nam và Iran, cặp đấu giữa Nhật Bản và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và những cặp đấu còn lại của hai bảng C và D sẽ quyết định ra chủ nhân của những tấm vé dự vòng chung kết giải U17 thế giới. Trận đấu đang bước về phút thứ 44 rồi. Tỷ số lúc này đang là 1-0 nghiêng về phía U16 Iran. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của tiền đạo Sayat sau một pha đánh đầu từ đường chuyền dọn gỗ của hậu vệ mang áo số 18 Zalari. U16 Iran đang chơi khá bình tĩnh, không chủ động đẩy cao đội hình cũng như là tốc độ của trận đấu. Đơn giản là trận đấu không còn quá nhiều thời gian. Hiệp thi đấu thứ nhất, thời gian chỉ có tính bằng giây, và U16 Iran đang đá ma để chờ đợi hiệp một kết thúc. Hy vọng là trong những phút giải lao của hiệp 1, U16 Việt Nam sẽ nhận được sự chỉ đạo của huấn luyện viên Đinh Thị Nam để cho các cầu thủ của chúng ta có thể có sự thay đổi trong hiệp thi đấu thứ hai.